Olá pessoal, Labas para a comunidade lituano-brasileira. Vim aqui trazer hoje um prato chamado cepelinai. Isso se eu estou pronunciando certo, é claro, mas eu acho que sim. Esse prato é um prato com batata e o recheio dele normalmente é de porco, mas você pode criar inúmeras coisas e eu coloquei o recheio de frango. Espero que vocês gostem. E se vocês gostaram da receita, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e bora lá assistir a receita.